the lung of right side. Right side. So you placed it over your right palm. Right palm. And where is the apex? Apex, it is this. Apex. A base ta kothay? Where is the base? Base. And what are the borders of lung? Borders কি আছে বল তুই জানিস বল Anterior border. Yes. This is posterior border. It is a little bit sharp and this is a bit curved. Okay. And এটাকে কোনো border বলে? This border? This is inferior border. Inferior border. How many lobes are present in this lung? 3 lobes. 3 lobes. দেখো Upper middle lobe. Okay. Show me the lobes. তো ওকে দিয়ে দে তো anatomical position এ ধরে দেখা ঠিক করে ধর anatomical position এ আগে তুই দেখতে থাক কিভাবে ধরছে not like this you rotate it anterior border will be placed anteriorly posteriorly posterior border posterior what are the fissures show me the fissures of the lung This is oblique fissure. Yes. This is horizontal fissure. Horizontal fissure. So these two fissures are dividing the lung into 3 lobes. What are the lobes? This is upper lobe, Yes. also known as apical lobe. Okay. No, sorry. Upper lobe, you say upper lobe. Huh? Middle lobe. This is not middle lobe. Middle lobe. Middle lobe. Lower lobe. In lower lobe. Okay. Upper lobe, middle lobe, lower lobe. Okay. What are the surface? Yes. Vertical no, what oblique fissure. Mediastinal and sternocostal. Sternocostal and medial surface. Medial surface is divided into 2 parts. Anteriorly mediastinal surface where the impressions are lying and posteriorly here is the vertebral part. Okay. Lying in the paravertebral gutter. Show me the lung root. And what are these impressions? You can see. These are impressions of ribs. Okay. Show me the impression of first rib. Okay, so this is the impression of first rib. The portion above this impression is known as apex. Apex is covered by a fossa. Which fossa covers the apex? So very frequently asked question. Simpson's fossa नाम सुनेছিস? Simpson's fossa or suprapleural membrane. Okay. Show me the mediastinal surface. This one. Okay. Show me the lung root. Lung root কোথায় দেখা দেখা কে জানিস সে দেখাবে This is lung root যেখানে স্ট্রাকচারস গুলো ঢুকছে and where the pulmonary ligament is attached here at the inferior margin of the lung root extends along this border. Okay. So show me the structures present in the lung root. কি structure থাকবে for right lung from above downward and anterior to posterior you have to say. Above downward which structures are present? অত ঘোরাবি না anatomical position এ ধরে ভালো করে দেখ কি আছে দেখা for right side কি বলেছিলাম ব্রঙ্কা আমার বড় ভাই তাহলে কি হবে Bronchus, artery, bronchus, vein. Yes. So দেখা কোথায় স্ট্রাকচার গুলো দেখাতে পারতে হবে তো Artery. কোনটা ব্রঙ্কাস দেখালি ওটা ব্রঙ্কাস ওখানে কার্টিলেজ আছে ঘোরা এদিকে এটা ব্রঙ্কাস here is the cartilage present bronchus then artery bronchus vein anterior to posterior vein artery bronchus yes so this is superior pulmonary vein artery
and bronchus. Okay, understood? দেখেছি structures? anterior to posterior হলো এই এটা superior pulmonary Vein. এটা Vein, artery, bronchus. Yes. এটা কোন Bronchus, artery, bronchus, vein. bronchus Bronchus, artery, bronchus, vein. এটা inferior pulmonary vein. Two veins are there, superior, inferior. এটা কোন সাইড এটা anterior posterior এটা Superior to inferior. এই তো অ্যাপেক্স থেকে বেসের দিকে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না? কার্টিলেজ গুলো কি করে বুঝবো মানে ওইভাবে তো bronchus ছুঁয়ে দেখতে হবে, ছুঁয়ে দেখতে পাচ্ছিস তো? ফার্ম ফিলিং হবে। Bronchus vein. আর্টারি ভেনে কোনো কার্টিলেজ থাকে না, শুধু ব্রঙ্কাসেই কার্টিলেজ আছে। শক্ত শক্ত ইয়েস, ছুঁয়ে দেখে বুঝতে পারলি? বুঝতে পারলাম Yes. Okay, so what are the impressions present in the mediastinal surface of right lung? Well, this arch above the root is formed by the which structure? Ascending branch of aorta, Arch of aorta. Here, trachea and esophagus, not trachea, esophagus. Which branch of arch of aorta is present here? Right side e kon branch thake? Brachiocephalic trunk. Posteriorly, there will be trachea, esophagus, lung rooter pichone. Okay? And what is this impression? This impression. কি থাকে এখানে? মনে করতে পারছিস না? বডিতে দেখেছিস তো? Yes. This is for heart, cardiac impression. এইটুকু না পারলে কিন্তু পাস হবে না। কিছুই পাচ্ছিস না তো, কি অ্যাটেন্ড করিস তোরা? ক্লাস পড়িস না কিছু বাড়ি গিয়ে? কি করিস কি সারাদিন ধরে? December में मैं घर गया था। তো সেটা তো তোকে নিজে মেকআপ করে নিতে হবে। So this is cardiac impression. Which surface of heart lying in this contact with this surface? Sternocostal surface. Okay. And here is the superior vena cava impression, and posterior-inferiorly here will be inferior vena cava impression. Okay, বোঝা গেছে তাহলে? So these are the impression: arch of aorta, brachiocephalic trunk, superior vena cava, inferior vena cava, trachea, esophagus. Rak. Hold the left lung. Okay, এটা তো right side, sorry. This is for arch of azygos vein. Okay, right side above the hilum, arch of azygos vein. This is left heart, left-sided lung. So here you will see the arch of aorta. Okay, arch of aorta. So this impression is for arch of aorta. This is for descending thoracic aorta. The cardiac impression is more marked. And here left surface or sternocostal surface, both are coming in contact. And what is this projection? Lingula lobe. Okay. So and on this side, what impressions you will get? Left common carotid, left subclavian. Okay. আর কি পাবি? হ্যাঁ, আর্চ অফ আর্টার ব্রাঞ্চ তো ওইখানে পাবি না, এইখানে পাবি। এটা আর্চের উপর থেকে বেরোবে। Here we'll get. ওকে, আর কি থাকবে পিছনের দিকে? আর কোনো ইমপ্রেশন থাকবে? esophageal impression will be present here on this side. Left side in the upper part or lower part, আর right middle part এ পাবি impression esophageal. ও deviation থাকে তো anterior-posterior. esophagus পড়েছিস তো thorax-এ? Here where the pulmonary ligament is attached, show me the lung root. Lung root দেখা? কোথায় lung root? এটা this one is the lung root, and where the pulmonary ligament is attached. তো সেম হবে, রাইটে কোথায় ছিল সেখানেই হবে। Here, হ্যাঁ, here is the attachment. এই যে এখানে কি, এই তো এখানে আছে pulmonary ligament, এই যে ছিঁড়ে গেছে maximum portion here. It encloses the lung root, then extends downward. This is extension of the pleura, okay, containing loose areolar tissue and some lymphatics. So what are the lung root structures here? From above downward,
and anterior to posterior, you tell me. বল। Bronchus, artery, vein. আমি bronchar ভাই, so artery, bronchus and vein. cartilage নিয়ে artery হ্যাঁ, artery, bronchus, vein. This is inferior pulmonary vein. And anterior to posterior কি হবে? এখান থেকে এখানে Yes, বল। এটা তো মনে হয় এটা artery মনে হচ্ছে না vein superior pulmonary vein, vein ওখানে anterior to posterior দুটোতেই same, vein, artery, bronchus, vein, artery, bronchus, anterior, yes, okay, তাহলে বোঝা গেছে এর ইমপ্রেস। তাহলে কি কি সারফেস আছে লাংসের? Middle surface or এটার কি নাম? costal surface surface. or parietal surface, আর এটা this surface comes in relation with which structure? ঠিক বলছে, diaphragm, so diaphragmatic surface. আর borders কি আছে? anterior border, posterior border, apex. Inferior border. Oh, and inferior. And this is impression of which rib? Here, this part, First rib. first rib. So above this part is Apex. apex, covered by which structure? Apex is covered by a membrane. Which membrane? এক্ষুনি বললাম, এখন না বলতে পারলে কি বললাম? apex is covered by which structure? কি বলছিস তো ঠিক বল। এটা কি একটা নাম টাফ একটা নাম বলবো ওই যে Simpson's fossa or supraplural membrane. একবার বলে দিলেও পারছিস না, তাহলে কি করবি? কেউ তো প্রম্পট করলেও অ্যান্সার করতে পারবি না। তাহলে ধরতে পারবি সবাই? তুই ধর, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধর। এখন প্র্যাকটিস কর, প্র্যাকটিক্যালে তো আসবে এগুলো সব। সো দিস ইজ, এইভাবে ধর, এটাকে এইভাবে ধর, ওই হাতের আঙুলগুলো দিয়ে থাম্বটা এখানে আন। হ্যাঁ, লাইক দিস ইউ হোল্ড। ও যে দিকের লাং সেই হাতের উপর রাখতে হবে, অপোজিট হাত দিয়ে ওই ফার্স্ট রিবার ইমপ্রেশনে রাখতে হবে। বোঝা গেছে? তুই ধর তো পিছনে, এদিকে এগিয়ে হোল্ড দিস ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। এটা দে, এটা ধর। তোরা লেকচারে গেছিলি আজকে? কোন টপিক হলো আজকে? নি জয়েন্টের। আচ্ছা, ওকে ওকে। So this will be lung of which side? Right side. Right side. Okay, ঠিক আছে, রাখ। Hold the heart in anatomical position. ডান হাতের উপর রেখেছিলি তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। Hold the heart in anatomical position. এই দেখ, গল্প না করে এখানে দেখ। How will you hold the heart? তুই পারবি? তুই তো অ্যাটেন্ড করিস ক্লাস, তাও পাচ্ছিস না কেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ধর, ঠিক করে এরকম করে ধরে। কোন হাতের উপর রাখতে হয়? দে দে দে। Only left hand is used, like this. Apex is directed towards the left, anterior, forward and downward. So this will be the anatomical position. This is apex, this part is the base. This is sternocostal surface and this is left surface. And this is diaphragmatic surface. This is pulmonary trunk, this is ascending aorta. This is the atrium, right atrium, left atrium. And from the atrium, this projecting part is auricle, right auricle, here is the left auricle, okay? And this is superior vena cava, inferior vena cava, here are the four pulmonary veins. So two superior, two inferior pulmonary veins, okay? বুঝা গেছে? And what is this groove? AV group. Anterior interventricular groove. Which structures are lying here? Anterior and Right coronary artery. right coronary এখানে থাকে? Which artery, which vein? এইটুকু না পারলে তো হবে না। And here is a notch.
that is known as incisura epicis cordis. Here, this notch. Ball artery গুলো anterior interventricular branch of right coronary artery and great cardiac vein, and posterior interventricular groove is lying on the diaphragmatic surface. It contains the posterior interventricular branch of left coronary artery. That's why maximum people are left coronary dominant. এই posterior interventricular branchটা যার branch হবে সেই দিকে coronary dominance, and middle cardiac vein is lying here. What is this groove? এটা কোথায় আছে? এটা কি স্ট্রাকচার এগুলো? What are these structures? কি? Atrial or ventricular? অ্যাট্রিয়াম, এগুলো অ্যাট্রিয়াম আর এটা ভেন্ট্রিকল। তাহলে তাদের মাঝে কি হবে? ফুল ফর্ম বলতে হবে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রুপ, কখনো এক্সামে শর্ট ফর্মে বলবে না। And what is this? এখানে কি আছে এটা? This is coronary sinus. Coronary sinus drains into which chamber? Right ventricle. Right atrium, not ventricle. And the opening is guarded by a valve. Which valve? তুই ছিলি হার্টের ক্লাসে? কতদিন পরে এসেছিস? আচ্ছা। Which valve is guarding the opening? শুনে রাখ, এগুলো সব কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে এক্সামে, বইতে গিয়ে পড়বি। বল। Thivesian valve. And the opening of inferior vena cava is guarded by Eustachian valve. What is crux of heart? জানিস কি জানিস না? Junction between this AV groove, posterior interventricular groove, interatrial groove. This point is known as crux of the heart. তাহলে বোঝা গেছে? You will hold it in anatomical position. ধর 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 ধর, ধরতে এত অসুবিধা কি রে তোদের? হাতটাকে ঘোরা এইভাবে, লেফট সাইডের বাঁ দিকে থাকে না হাত, আর ডাউন কর, হ্যাঁ আর একটু ঘোরা, লাইক দিস, এইভাবে হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। ওকে, বোঝা গেছে? এই যে ইন্ডেক্স এই ফিঙ্গারের উপরে অ্যাপেক্সটা রাখবি, হাতটা এইভাবে পজিশন করলেই হবে। বোঝা গেছে? দিস উইল বি দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অফ দ্য হার্ট। সব চেম্বার আইডেন্টিফাই করতে পারবি? এটা কোন চেম্বার? দিস এটা তো রাইট রাইট ভেন্ট্রিকল, দিস ওয়ান লেফট ভেন্ট্রিকল। লেফট ভেন্ট্রিকল। অ্যাট্রিয়াম গুলো দেখা, অ্যাট্রিয়াম অরিকলটা এটা অরিকল, এইটা না অরিকল, না এটা অরিকল, এটার ভিতরে কানের মতো দেখতে হয় অরিকলটা। আর এটা হলো লেফট অরিকল, এর নিচে অ্যাট্রিয়াম গুলো আছে। ইয়েস, দিস এইটা রাইট অ্যাট্রিয়াম, এটা right, এটা লেফট অ্যাট্রিয়াম। তো বড় বড় দুটো অ্যাট্রিয়াম টুগেদার ফর্মিং দ্য base of the heart, anatomical base. What is clinical base? ক্লিনিক্যাল বেস, Clinical base of the heart কি? আজকে গিয়ে বইতে দেখবি, বল। জানিস? ক্লিনিক্যাল বেস বল। Right parasternal region at the second intercostal space. Okay, রাখ। এবারে এটাকে ধর। ইন্টেরিয়র দেখেছিস? দেখানো হয়েছিল তো ক্লাসে। এটা কি? এটা হার্ট, এটাও হার্ট, তা কাটা আছে ইন্টেরিয়র দেখানোর জন্য। This is pulmonary trunk, this is arch of aorta. Okay, these are the branches of arch of 3 branches. Okay, from right to left brachiocephalic trunk, left common carotid, left subclavian. Okay, তারপরে descending thoracic aorta হয়ে যাচ্ছে। Here you can see the এটা right atrium here. So this one is right atrium. It's auricle atrium. Atrium in this ridge is the
crista terminalis inside, outside hole sulcus terminalis, which is forming the right border. So what are the borders of the heart? Right border extend from superior to inferior vena cava, left border from auricle to apex, and inferior border from the inferior vena cava to the apex. Okay, these are the borders. Surfaces are sternocostal surface, left surface, diaphragmatic surface, base, apex. Okay. And here is the musculopectinate, এই চিরুনির মতো দেখতে যেটা যে পোরশনটা muscular ridges আছে, and on the septal wall you will see a depression. Depression is known as the fossa ovalis. Fossa ovalis is guarded above by the limbus fossa ovalis. Okay, so these are the interior of right atrium. Right atrium connected with right ventricle via this valve. This valve is the tricuspid valve. This one. This opening is the tricuspid opening. 3 valves are there. Okay, anterior, posterior, septal cusp. Okay, that's why tricuspid. Next, we are cutting this right atrium. You can see wall of the right atrium is thinner than the left atrium. Okay, there is smooth part and rough part. Inflowing rough part, outflowing smooth part. In between the rough and smooth part, near the pulmonary opening of pulmonary trunk, there is a supraventricular ridge. That is example of ridge. Bridge is moderator band. See, this band you can see here. This is moderator band going from interventricular septum to anterior papillary muscle. It's moderator band, and these are the pillars. These papillary muscles. Okay. Papillary muscle. Here is another papillary muscle. This is one papillary muscle, and at the apex of the papillary muscle, these thin cord-like structures are the quadritembrary. Okay, বুঝা গেছে? দেখেছিস? বুঝতে পেরেছিস? Left ventricle ও same আছে। এগুলো some elevations গুলো হচ্ছে ridge, bridge এখানে নেই। Bridge একমাত্র ওটাই moderator band or supramarginal trabeculae. Bridge are pillars আছে, these are the papillary muscles, they are forming the pillars, and the apex of papillary muscle, this thin cord like structure is the quadritembrary. বুঝা গেছে তাহলে? So this is how it was looking, and this will be the anatomical position. Sternocostal surface, left surface, diaphragmatic surface, anterior interventricular group, এদিকে posterior আছে, apex, base. আর এই যে লেফট অ্যাট্রিয়ামটাও কাটা আছে এখানে। এখানে ওপেনিং অফ 4 পালমোনারি ভেন্স ইউ ক্যান সি। অলসো এই মাসকুলিপেকটিনাটি দেখতে পাবি সাম পার্টে নিয়ার দ্য অরিকল, আর বাকি স্মুথ পার্ট। ওকে, বোঝা গেছে তাহলে? হাতে নিয়ে দেখ, এই যে পোস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুপ, and here is the coronary sinus. The right atrium, coronary sinus is located here. Okay, and it opens into the right atrium. ওকে, ঠিক আছে, দেখ এটা বেশি কেটে দিয়েছে পুরো। এটা মোর কনভেক্স থাকে স্টার্নোকস্টাল সারফেসটা, ডায়াফ্রাগমেটিকটা মোটামুটি ফ্ল্যাটেন্ড সারফেস। বুঝতে পারছিস তাহলে? হ্যাঁ, দিস উইল বি দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। আর এই যে এখানে রাইট করোনারি আর্টারি, লেফট করোনারি আর্টারি। You can see it a branch from right coronary, আর ওটা তো ওইদিকে যাচ্ছে, তারপরে পিছনে গিয়ে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে। বুঝা গেছে তাহলে? বুঝতে পেরেছিস তো? কোনো কোয়ারি আছে? নেই তো? নিজেরা দেখে বুঝতে পারবি, নিজেরা দেখ। হ্যাঁ, পড়তে তো হবে, কিছু করার নেই। এক বিশ্রাম সিং পড়তে পারিস। বোঝা গেছে তো?
ঠিক আছে, তাহলে নিজেরা দেখ, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে প্র্যাকটিস কর। তুই হাতটা ধর অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। This will be anatomical position. তুই ধর, একটু বেন্ড কর এটা হাতটা, আর এই জয়েন্টটা বেন্ড কর না, wrist से थोड़ा bend कर রেস্ট। ঘোরা ঘোরা এটাকে, একটু এমন কর। লেফট কি যে করিস রে বাবা। पूरा हाथ हिला रहे हो এইটা কেন হতো? चलो ঠিক আছে टाइट दे লেফটে ঘোরাতে হয়, রাইট এখানে ঘোরাচ্ছিস। হ্যাঁ, দিস উইল বি দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। বুঝতে পেরেছিস? তুই ধর, ইয়েস, দিস উইল বি দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। দেখে বুঝতে পেরেছিস? তুই তো প্রথমে ধরছিলি, পারছিলি না। বাঁ হাত লাগা, ঘোরা, হ্যাঁ এদিকে ঘোরা, ঠিক করে ঘোরা। দিস উইল বি দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। বোঝা গেছে? চেম্বারস আইডেন্টিফাই করা। ডায়াট্রিয়াম, ওটা অ্যাট্রিয়াম হয়ে গেল। না না, ভেন্ট্রিকুলারটা, ভেন্ট্রিকেল। কিছুই পাচ্ছিস না, এতক্ষণ কি দেখলি? সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেও তোদের মনে থাকে না। বল বল, দেখা দেখা তো। রাইট ভেন্ট্রিকল, হ্যাঁ, রাইট ভেন্ট্রিকেল। राइट वेंट्रिकल রাইট লেফট ভেন্ট্রিকল। হ্যাঁ, ডায়াট্রিয়াম, হ্যাঁ লেফট, না না এইগুলো অ্যাট্রিয়াম না, এইখানে এটা এইটা রাইট, হ্যাঁ রাইট एट्रियम আর এইখানে এটা নেই। লেফট অ্যাট্রিয়াম। এটা কি? এটা কি? অরিকল, হুইচ অরিকল? রাইট অরিকল, লেফট অরিকল, লেফট অরিকল। এটা কি সামনে? দিস ওয়ান? আর্চ আর্চওভারটা, ওটা আর্চ অফ ওটা এটা arch of কোন ভেন্ট্রিকেল থেকে বেরোচ্ছে ওটা? এটা আর্চওভারটা, ওটা আর্চ। তাহলে আর্চের সামনে কি থাকে? তুই বল। এটা পালমোনারি আর্টারি। পালমোনারি ট্রাঙ্ক, পালমোনারি ট্রাঙ্ক। মানে আর্টারি কি পালমোনারি ট্রাঙ্কটা? ট্রাঙ্কটাই তো ডিভাইড হয়ে আর্টারি হবে। আর अच्छा কোথায়? কারণ এটা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে বেরোচ্ছে। ওটা রাইট থেকে বেরোচ্ছে, দেখ ভালো করে। আচ্ছা এই রাইট থেকে, হ্যাঁ ঠিক। রাইট থেকে पहले বেরো- राइट में होते हैं बाद में लेफ्ट में जाते हैं फिर ऊपर से বুঝতে পেরেছি? সুপিরিয়র ইনফিরিয়র ভেনা কেবা দেখা। আর পালমোনারি ভেন্স দেখা, দিয়ে ঘুরিয়ে দেখা। কটা আছে? চারটা, কোথায় দেখা ওপেনিং গুলো? 1 2 3, 4। আর দিস টু অ্যাট্রিয়াম ফর্মস হুইচ এটা সারফেস অফ দ্য হার্ট? 2, দুই কোনটা? ও এইটা এইটা ঠিক। These atriums together forming which surface of heart? বেস, Base of the heart. ঠিক আছে। সালকাস টার্মিনালিস কোথায় আছে বল? Joining this right and superior and inferior vena cava কোথায়? ওইখানে সালকাস নয়, দিয়ে ঘোরা। posterior side Here এখানে, here is the sulcus term. This groove, যেটা সালকাস টার্মিনালিস। ওর ভেতরে থাকবে রিজ, ক্রিস্টা টার্মিনালিস। কাটলে পাওয়া যাবে। Where is incisura epicis cordis? নাম শুনেছিস কি শুনিসনি? এক্ষুনি বললেন হ্যাঁ, কিন্তু দেখাতে পারবো না। ঘোরা আগে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধর। Here this notch along the inferior border, just proximal to the apex. This is incisura epicis cordis, যেখানে anterior interventricular গ্রুপটা শেষ হয়েছে। বুঝা গেছে? তো ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তাহলে নিজে দেখে বুঝতে পারবি তো? দেখ ভালো করে, এরকম পড়াশোনা করলে হবে না, পাস হবে না কিন্তু।